Hi Shoyab. Hi ma'am. Myself Savitri from Quality Department. Today I'm going to take a feedback video from your side. First of all, congratulations for your placement, Shoyab. Thank you ma'am. Thank you so much. Shoyab, can you introduce yourself, like your name, which college, where are you from, which year you passed out? My name is Shoyab. I am from Adoni and I completed my BTech graduation in 2024 in civil engineering. Okay, so how have you got to know about CMTI? Through friend reference. Okay, so in CMTI, which course you have taken? CSEM course. Ma'am. Okay, then you have a experience. Yes. Okay, how many years do you have experience? I have 6 months experience. In site engineer. So Yes, now you selected as a interior designer. okay. So why you changed your profile? Because I interest in designing field, ma'am. That's why I changed my profile. Okay, what are the site and showroom visit you have visited? Showrooms is Design Cafe, Homeland, and Bonito, Live Space. Sites are Satwa and Finista Expo. Balaji Wall Textures also visit. No? In site and showroom visit, what are the topics you have learned? In showroom visit, I visit the kitchens and bedrooms, wardrobes, and the designing of furnitures, lights. These are Okay, Shoyab, have you used our CMTI app? yes, ma'am. I use it. How it was useful to you to crack the interview? Yeah, it is very useful to easily crack the interview. Ma'am. In offline, how was the coordinator? Sorry, how was the trainer support towards you? Yes, trainers is very well support to me. Ma'am. AutoCAD, Manjunathan sir is help to improve knowledge, and SketchUp, Santosh sir, and bill of quantity, Natarajan sir. How was the coordinator support towards you? Yes, ma'am. Coordinator supports also very well. So how many rounds are there for in interview? There are 2 rounds, ma'am. First, introduce yourself. Where are you from? These are, and the second round, technical round, ma'am. Depth of the wall units and sizes of the rooms, types of kitchens. These are. Okay, Shoaib, are you happy with your placement? Yes, ma'am. I'm very happy to finish placement. Okay. So finally, what you want to tell your juniors and seniors who want to join the CMTI? నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు దీంట్లో జాయిన్ బయట వాళ్ళంతా వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యేదానికన్నా వాళ్ళంతా వాళ్ళు నేర్చుకుని ప్లేస్మెంట్ అయ్యేదానికన్నా ఇక్కడ వచ్చి దీని ద్వారా నేర్చుకొని ఇంటీరియర్ డిజైన్ గురించి టోటల్ గా అర్థం చేసుకుని దాని బేసిక్స్ అన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు అని అంటాను. ఆటోకాడ్, స్కెచ్అప్ ఈ రెండు నేర్చుకుంటేనే ఈజీగా క్రాక్ చేయలేము. మనకి డిజైనింగ్ గురించి డెప్త్ గా తెలిసిన తర్వాతనే మనము ఈజీగా క్రాక్ చేయగలము. ఆ డిజైనింగ్ బేసిక్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలంటే సిఎండిఐలో జాయిన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ వీళ్ళు మనకు ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పి ఈజీగా క్రాక్ చేసే విధంగా మనకు ఇక్కడ గైడ్ చేశారు. సో దట్స్ వై నేను జూనియర్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఈజీగా క్రాక్ చేయాలి, ఈ అన్ని బాగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే సిఎంటిఐలో జాయిన్ అవ్వాలని. Okay, Shoaib, thank you for your feedback. Once again, congratulations for your feedback. Yeah, so thank you. have a bright future.